Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. All right, everyone. So as we continue from what we discussed last week, we went over with the questions that we received to a great depth of detail on how we find our way into the Hridaya Vastu, where the seat of mind can be seen vibrating with every sankhara that arises within the mind, the namakkhanda. So we took the example of a Chakkudvarika Viti, and we explained or went over the process where at the moment of phassa, how we cultivate that sense of samadhi, and through phassa to be able to focus upon the moment where the chakku vijnana arises. From the chakku vijnana, we focus on the moment, just a moment before the rising of the chakku vijnana, the mind previous to the chakku vijnana, where the mind awakens from the bhavanga due to the sense impingement that occurs within that Chakkudvarika Viti. So when we look at these processes and go into such great depth about how we cultivate our attention to be able to have those particular insights arising, today's session is going to be focused upon how we could maneuver through practice of Marananusati, Bhāvanā, bringing our minds from the sammuti. What is the sammuti? The world that we live in, the five senses or the six senses, predominantly the five senses. The sammuti, the world, the nama prajñapti, all the prajñaptis that we create to identify and be with the sammuti world, all of that is the first. We have attention upon the fact that all of these sankharas in the sammuti world, or having the sammuti world as object, arise and fade. Arise and fade. So kings arise and fade, politicians, presidents, monks, doctors, lawyers, all of these people of all professions. We see the skandha Marana that takes place. And then we focus our attention down to come into Khanika Samadhi. Khanika Samadhi, to realize through the realization that the moment of death can occur with every upada titibanga, every upada titibanga, coming to that momentary nirodha that we experience, a cessation of one sankhara after the other, arising and passing moment to moment, and we name that is Khanika Marana.
As we focus upon that Khanika Marana, we come to achieve a state of Khanika Samadhi, where owing to this application, vitakka and vichara over this Khanika Marana that occurs, Uppada Titi Banga, Uppada Banga, Udayabhaya of the Sankhara. Through that Khanika Samadhi that arises, we take our attention to now have a sense of, or to develop a sense of equanimity. But the first phase of that development, meaning metta, acceptance for all of those sankharas. Whether it be the positive sankharas, which we in the Sammuti world name as kusala kamma, or whether it be akusala sankharas or unwholesome formations, which we name in the Sammuti world as akusala kamma. Whether it be positive vibrations that we are cultivating towards these sankharas that arise and cease, or whether it is negative sankharas, all of that is accepted. These are sankharas that occur because of cause and effect, cause and effect, cause and effect. To assume a sense of self in ownership of those sankharas and to call them mine is avidya. And the ditti that arises saying that it is okay, that it is me, that ditti is facilitated through the tanha that arises moment to moment to every sankhara. To every sankhara. Being aware of that process, we accept all these formations under the fact, or on the fact, that these are all hetu pala dhammas. There is no self here. Attaching oneself through lobha to a sankhara that is positive or negative in nature, both causes dukkha. And in assessing the temporary nature of that sankhara, the upadatiti bhanga itself, we realize the anicca nature of all of those sankharas, whether good, whether great, or whether weak and poor. In that, or on the grounds of that acceptance, we will now come to the breath to further ourselves, as we were doing as a practice to go into the Atmansikara. We trained in Anapānā sati with that sense of acceptance that now you have cultivated through Metta Bhāvanā towards all sankharas, to the long breath, the short breath, the breath that is subtle, the breath that is gross, to all of those, that too is a sankhara. So we observe that breath, that changing breath, that breath which is anicca, dukkha, and anatta. We observe that breath, and through the breath, we bring ourselves to a place of Khanika Samadhi over the momentary nature observance of the breath. Uppada titi bhanga, neda. The long breath, the short breath, the whole body of the breath. So the uppada titi bhanga of the in-breath, uppada titi bhanga of the out-breath. So that is what we will be doing today. So let us now do it. As we come into a position comfortable to practice meditation, let us take a deep breath in. Aware of the body. The posture.
the whereabouts, the hands and legs, the stability of the body. And once the body is comfortable, coming into the mind, pulling the mind away from the past and the future. Let us observe the present. Observing the present is observing only the dhammas that are of the present. If it is a sound, being present, to know the sound as just sound, not a love in the mind, to proliferate the sound, to make it anything bigger or greater than what it is in the present, which is just a simple vibration or frequency arising, passing, arising, passing, just so. Let our minds be focused upon only that is with the present, right here, right now. Letting go of past views, ditthi, and simply observing that which is. Observe the calming of the senses, the beating of the heart, calming as we go into meditation, to be within the present, pulling away completely from the past and the future. Relaxing the body, the muscle, the tension, all across the body. Helping you to come into a deeper, more present the mind, the body, with every passing moment, observing the arising and ceasing, the arising and ceasing of the breath. Not only the breath, but the kaya vinyana, all the potappa, the vibrations of sensations all across the body.
the pumping of blood through the veins, the muscles expanding, contracting, pushing, pulling. With the motion of air, air going up, air going down. This body and mental sankhara relaxing, relaxing, becoming more and more tranquil. As you come to learn how to let go, to not cling onto any of these sankharas. To hoist the mind away from greed, tanha, to herd sankharas. Pulling the mind away from tanha and simply observing what is within the present. Within the present. Motions, vibration, arising and ceasing, arising and ceasing. Arising and ceasing. See the vibrations across the body, in every cavity, from the topmost part of this rupa, all the way down to the most bottom parts of the rupa. Vibrations, vibrations. Without clinging onto any of these sankharas. Just observe. Just observe. The arising, the ceasing. Discern within the mind if there is even a slight amount of tanha, views, ditthi, towards anything of the past or the future. To make sure that we are within the present, to get rid of the gross aspects of our experience of this present. Purify, filter,
the mind. And you will see that your attention and clarity over the vibrations improve. Observe the vibrations. Just as these vibrations, as you observe the pottabha, the vibration of the senses, of touch, pottabha ramana, is felt. And these dhamma all across the body arise and pass. Each and every individual pottabha arises and passes, arises and passes, arises and passes. Observe, observe, observe. Observe. Gently observe the most finest present moment arising sankhara. Now see how in those sankhara it always arises and ceasing. All sankhara, nama, rupa, just like all Buddhas, they arise, they pass. King, arise, pass. Minister, arise, pass. CEO, arise, pass. Professional, arise, pass. All being, all sankhara, all prajnaptis, all sammuti,
all tanha, all avidya, all dhamma, arises, passes, arises, passes, arises, passes, let us guide our mind from the sammuti present into the paramatta level of present. While we have seen, experienced Khanika Marana, momentary death, through sammuti Marana, the death of the body. Let us now inquire the depth of that Khanika Marana that occurs moment to moment with the ceasing of all sankharas, nama and rupa, all objects of the mind cease. Potapa is felt only where the mind supports. Let us observe that point, the point where the mind arises like flashes of light, or a simple sense of a flash going off and on, off and on. Upada titipanga, upada titipanga, upada titipanga, upada titipanga, upada titipanga.
the mind arising and ceasing. Arising, ceasing, continuously. Constant cycle. The mind arising and ceasing. As you observe the rising and ceasing, can you observe that this entire being is rising and ceasing, rising and ceasing? Like flashes. The whole skandha, nama, rupa, rising, ceasing, rising, ceasing. Rising, ceasing. This is the death that occurs with every rising, passing, passing, passing. All five khandhas arise and cease, arise and cease. In unique ways, the five khandhas arise and cease. This is because of cause and effect. When the causes change, the result changes. There is no me. There is no my. What is only a flux of causes and conditions.
It is only the tanha, the greed, the assumption, the expectation, the preferences, towards mind and matter, tanha, upon mind and matter. That keeps my sanya, that keeps the sanya in the samadhi world. But that too is every moment arising and passing, in flux, like flashes, all the asankharas, the present, is the experience of those sankharas, grounded by tanha. Observe this process as you let go. And radiate positive acceptance to these processes of dependent origination, these causes and effects, hetupala, dhammas arising and ceasing. To all those dhammas, may these vibrations bring comfort to all those sankharas, bring a sense of lightness to all those sankharas. To the dhammas, internal and external. May those dhammas be light. May those dhammas be tranquil.
May those sankharas be at peace. Just like all ponds have ripples, even when the sankharas are harsh and discomforting in nature, may it be known that these are sankharas. They arise and cease, belong to no one. They are just ripples in the motions of cause and effect, Hetupala. Feeling a deep sense of tranquility of the present mind and body, a lightness, vibration, mind focused with one pointedness. So the mind, the moment of vibration, observing, observing, observing. Gently, observing the flowing out air and the air that flows in at the nostril. The in-breath, the out-breath, the rising breath, the sinking breath, the rising breath, the sinking breath. Anapānā. Observe the breath. Observing the arising and passing of the breath through the kaya vijnana,
the body consciousness. We sense the in-breath, the out-breath, moment to moment. Long or short. In nature, observe the breath. Be with the breath. Observe, observe, observe. Knowing the long breath as the in-breath and out-breath. The long in-breath, knowing that it is long, note the in-breath. The present breath. Letting go. Letting go. And coming down to the very present breath. There is no sense of long or short. There is only the present in-breath or out-breath. The very moment the in-breath arises, possesses, seizes. The out-breath arises, possesses, seizes. Observe the upada, the bhanga, the arising, ceasing of the in-breath and the out-breath, being focused, one-pointed, within the present, deep within the present. Like flashes, the breath arises, ceases. Arises, ceases. Arises, ceases. Arises,
ceases, flashes of experiencing Upada Titi Bhanga of the element, the rising breath, the rising air, the dropping air, the rising air, the dropping air. Upada Titi Bhanga, Upada Titi Bhanga. Upada Titi Bhanga. Being able to maintain the mind upon this singular point. Observing the rising, assessing and passing. Gently, gently, gently. As you observe this flashing, like experiencing of the mind, within the present, everything flashing. Dupada Titi Bhanga, of the mind that observes, observing the mind that observes, the mind that observes, flashing, flashing, rising, falling, rising, falling, rising, falling.
The present arising, falling, closely observing the observance itself is arising, falling, rising, falling, rising, falling, arising, falling. All experiences rising, falling. A deep and profound sense of lightness become of all the sankharas of the present. That pleasantness of the sankhara also exists and ceases, persists again and ceases. All them rises, ceases. And when we realize that these Dhamma are all energy, that there is no self, these are all vibrational Dhamma, Sammaditthi occur, seeing the Paramattha, Sammaditthi intensifies. As Sammaditthi intensifies, Vipassana aloka shines bright, and when it shines, there is clarity, clarity to see the present, for all the ultimate reality that arise and pass. Chitta, Chetasika,
Rupa, arise and pass. When we realize in this journey that the only reason the assumption of self exists is because of the delusion that avidya, ignorance, and tanha, craving, brings about. No more will there be condition for rebirth. Sankhara not being supported by greed does not produce rebirth. All nama and rupa exist because of this tanha. The only way to get rid of dukkha, dukkha satcha, is through the eradicating of tanha towards nama and rupa, the five khandhas. The only way to eradicate this malignant tanha is by attaining Nibbana, the unarising, the unceasing, the asankata Nibbana. And to achieve Nibbana, through the Maggaphala, the factors of enlightenment, aiding this present moment vipassana, to shine that vipassana light, vipassana aloka, upon the present, upon the present. Gently, gently, gently. Taking a deep breath in. Being aware of everything without any sense of attachment to want to be nothing.
Just observe the present. Observe not as yours, not as mine. Observe for what it is, a Dhamma. Feel the vibration of these Dhamma, the present, the present, present. And when you are ready, all Dhammas internal, all Dhammas external, all Dhamma Nama, Rupa, near, far, all vibration, all vibration, all vibration. Gently, gently. When you are ready, opening your eyes and awakening to the present. Sadhu, sadhu, sadhu. All right, everyone. Okay. Now, I don't know where to go from there. I feel like anything I say is not going to be good enough. Okay. So as we experienced in the meditation, the sanya that we have, the sanya that is a sabbhacitta sadharana, the sanya that arises with every consciousness, just like Vedana. Sanya khanda, Vedana khanda always arises, has to arise
with the Sankhara Khanda and the Vijnana Khanda within the present. The Sanya that arises, this Chetasika Dhamma, it arises supporting the grasping of whatever object. When the Sanya occurs within the present, the Sanya without any bias operates in the manner familiar to the meditator. Familiar to the meditator. Or familiar to any person. Even an animal. So, a dog is never going to all of a sudden decide that they are going to quack like a duck or purr like a cat. The dog barks. Just so, our sanya works in a manner where we apply, or the sanya is applied in a certain manner, and that manner is supported by the sanya that arose in the previous moment. The previous moment sanya arises and ceases and gives rise or supports the arising of the present sanya. The present sanya arises and ceases and gives rise or supports the next sanya. So that chain of sanya that occurs is going to be supported, or it arises in essence of the sanya that just passed. So we have this chain of sanyas. Within that same sanya, we can find memories, characteristics, personalities, those traits, those energies come through that sanya there. And there are different other cetasikas that supports this function. Hence, the way that we are with an object is of a particular fashion, a particular way, a particular mannerism. Whether we are gentle with something or aggressive with something, that is again and again, that is applied and is applied with the sanya itself. That sanya, through insight, the sanya changes. Right. First of all, let us take a person who is very attached to a certain thing, comes to learn or comes to see another person who is as attached to something of that person. This person who just witnessed the pain of that other person being so attached and then ultimately losing it, decides, my gosh, this is the same suffering that I might have to go through. I must not be so attached. That insight that occurred as the man was dealing, or as the person was dealing with that object, Rupa Rammana, Shaddha Rammana, Gandha Rammana, through insight that occurred in a way that inspired this person to not apply the sanya in the same way, or not to be attached in the same way. When that experience proliferates, increases, what we come to realize is, as we experience in our meditation, me usma kina de tulat, within this breath,
There is no long and there is no short, there is no growth, there is no positive or negative, nothing of the sort. There is only a present moment flashing like experience of a nature of air that goes up and a nature of air that goes down. We come to realize that even the breath is not the breath that I think the breath is. The breath is just a name given to a column of air that goes up and a column of air that goes down. Then the person realizes that this column of air, moment to moment, this column of air, even during the process of the column of air going up, there is a vibration. There is a vibration. That vibration is an arising and passing so fast. But as you observe that vibration, you realize that that column of air is not stable. It is actually arising and passing so fast that it seems like it's going up. But really, that is also sankhara that is vibrating through the mind, the mental vibration. That sankhara, so the breath that I thought was the breath is no longer the breath, because I've seen that the breath is only a rising and falling phenomenon, which is the air element and the mind, observing the air element. Now that sanya that you experienced the breath that arose and arises and passes continuously from birth up until death. However, the sanya, the sammuti sanya of the breath, or what I held is the breath, disappeared, was forgotten, and the only object of the breath became, or the breath became, just a column of rising air and dipping air. This air, that is the paramattha nature. It goes into the more fine aspects, but we cannot stop just there. We have not seen where the process stops, or where the breath, or where the column of air becomes the breath, and where that same column of air, how that column of air was produced. Meaning that we can go deeper. Thama paramarthayatama avila naha. And when we go deeper, we see the air element vibrating. But today, we did not go into seeing the paramattha, but we only observe the mind shifting and changing that present moment, where the mind, in taking the breath as the object, you could experience the mind as flashes, arising and passing, arising and passing, arising and passing in different, unique ways. Subtle differences, you see, but different. Arising and passing almost on the premise or the grounds of cause and condition on its own. So the arising and passing, whilst we might be able to say that these are results of causes and conditions, these are the causes and conditions themselves. These are the causes and conditions themselves. That realization comes from seeing the mind. There are no two minds, there are no three minds, there are no many objects. There is only one sanya at one moment, one vedana at one moment, one phenomenon at one moment. There is only that present mind. Now we break the Gana Sanya of the initial present moment that we saw, and we go into that ultimate sense of presence, isn't it, everyone? That ultimate sense of presence. Now, in that field you saw, it would have been very easy for us to then go from the gross breath to the long breath to the short breath to
the full body of the breath. But as we observe, you must have recognized that at times there was a bit of resistance. Resistance from the mind, or a certain resistance to be able to be going into that depth. You're understanding the sound and the instructions, but unable to catch that subtlety. That itself is samadhi. When we take samadhi as a cetasika, the power of the samadhi, it is as if a torch is not significantly charged. The light of the torch is not powerful enough to see the end of your plot, let us say. But when the torch is significantly charged to full capacity, it illuminates not only the plot but also the fence. That cetasika of samadhi, that vipassana aloka, the clarity or the depth or how far that vipassana aloka can go is dependent upon that samadhi that we build with the Khanika samadhi technique. When the samadhi is strong, when the light is strong, whatever you do to hide, you can see it. So then we find at those instances, you must not deter yourself and say, no, I can't do this. No. Spend a little bit more time there. Do you understand? Spend a little bit more time there. And when you spend a bit more time observing that arising and ceasing of that specific moment, all of a sudden, the resistance that you felt from the mind disappears and you go the distance. Do you understand? And then at another hallmark, you will feel a bit more resistance. You do the same thing. Spend more time there. So if a meditator, if he go along the Anapānā Sati Sutra, cannot see the short breath in, then the meditator must spend more time at the long breath before it. And then try to go into the short breath. Try to observe the short breath. When that happens, now the Khanika Samadhi increases. When the Khanika Samadhi increases and there is no doubt in mind, the light shines through. Does that make sense? Right. So when we do the Dhatu Manasikara, in the same manner, when we observe the pushing of the air column at the tip of the nostrils, and we see that pushing aspect, and before we go to the second part, if the second part is not clear, what do? Come back to the pushing, continue for about 30 minutes, akhanda, seamless. For 30 minutes, you can be with just the pushing. Your Khanika Samadhi increases, you will begin to see the next part.
the next part after that. Same technique. Does that make sense, everyone? Would there be any questions? Or maybe, oh, Sheila? Yeah. If you say, observe long breath for half an hour, is that controlling? Isn't that controlling? No. So that isn't controlling because it's observing. Right? Because when the breath goes short, what happens? Okay, so you do that when you can't see the short breath. Right? So when the breath, if the breath goes short, then observe that which is. I'll have to, shall I take it off? Right? Then observe that which is. But if you can't see the short breath, then go back to the long breath. Be with the long breath properly, and then see the short breath. But maybe now you determine මම මිනිත්තු 30ක් දීඝ හුස්ම රැල්ල බලාගෙන ඉන්නවා. Now through that period, if you're getting these emotions or rather thoughts of තව කොච්චර වෙලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. How long more, how much more do I really have to now thoughts of that sort, right? Or thoughts in another sense, now that is negative, no? Even in a positive, oh, this is such a beautiful practice, such a beautiful practice, such a beautiful, even that, then that means your attention is too gross, right? Too gross. Filter that out and come into the present even more, because see, even being within, having the thought, oh, this is so beautiful, so beautiful. What is beautiful has passed. What is beautiful has passed. Yeah. So when you're saying what is, oh, this is so beautiful, that is being present. Past. You bring your mind to the present from there as well. Right? This is Sheila, a better word to controlling is, as the Buddha says, this is a process of cultivating samadhi. Manasa ektang kara ganima. ඒකාග්‍රතාවය. මනසේ ඒකාග්‍රතාවය හදා ගැනීමේ කෘත්‍යය නේද? ඒ වුණාට pushing කියනකොට මට තේරෙන්නේ ඒක you are forcing it. No, not at all. Pushing කියන එකේ දැන් pushing උස්ම රැල්ලේ the flow of the air ඒ air එකේම තියෙන pushing ගතියක්. Oh, yes. ඒ pushing ගතිය, right? හැම වාතයකම, every part of the air element, you have that sense of pushing. Remember? Yes. Right. That sense of pushing. That is what we are observing. We are not pushing. We are observing the nature, the gatiya, the quality of pushing. A pushing gatiya. Tada gatiya. Vagirena gatiya. Neda? Yeah. Mm-hmm. Yes, understood that. Hari Sheila. May Tava Prashna, does anyone have any other question for today? Or you can also share your experiences. Bhante, Oh, Vanama. I have a question. Put clear කරගන්න Bhante, when you say Upada Thiti Banga, that Khanika Marana, it appears at the Banga level.
Does it? Uppada and Thiti. Yeah. That shift, that between the two. ඒ දෙක අතරත් කනික මරණයක් සිද්ධ වෙනවාද බන්ත? උපාද Thiti and Thiti and Bhanga. එතන කනික මරණයක් කියලා කිව්වම momentary death. That, yeah. One moment is Anuma Uppada Titi Bhanga. One All right. is Uppada Titi Bhanga. ඒ moment එකේ තුල අපි දකින පොඩිම සංඛාරයනේ චිත්තය කියන දේ. චිත්තය කියන දේ චිත්තක්ඛණයක් කියන්නේ. චිත්තක්ඛණය. චිත්ත මොහොතක්, right? Which is the smallest time frame that we know. Yeah. Right, in comparison to a rupa. ඔතකොට ඒ උපාද ටිටි භංග අවස්ථාවේ තුල භංගයක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ, අර උපාද ටිටි භංග කියන භංග අවස්ථාව. Right. But when we take the upada titi and the banga, the upad is a very short moment. The banga is also very short. Short. That is the longest. Yeah. That's very specific, right? That very specific moment of the upada titi banga. Thank you, Bhante. Of the chittakkana. Yeah. Bhante, I have another problem. Upada titi banga then practice කරනකොට Bhante, in breath is fine. Out breath එකේ upada and the banga of the in breath like overlaps. මට ඒ දෙක separate කරගන්න බැහැ. Upada long breath එකේ banga and long breath in එකේ banga and long breath out එකේ upada. Where does the upada start in the out breath, or the whole out breath is banga? Okay. No. The starting of the out breath is the finishing, the moment the in breath ceases, right? The in breath ceases and the starting of the out breath sense is upada. ඒක overlap වෙනවා නේද Bhante? Or how can you differentiate it? මට ඒක හරි අමාරුයි එතන. ඒක තව පොඩ්ඩක් කරාගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතන overlap වෙන ගතිය, you're talking about, it feels as if it goes up and then මං ඊට පස්සේ එහෙම practice කරුවා. I take the whole thing up, upada titi banga, upada titi, and banga I do the out breath, which is wrong, I know, but because I could differentiate the overlapping, that bit at the end, end and the start of the out breath, beginning. Bhante, gap එක දැක්කනම් හරිනේ. Gap එකක් දකින්න බෑ කියන්නේ එතනයි මං හිර වෙන්නේ. Gap එක දකින්න ඕන. ඒක තමයි I'm trying hard, then I lose concentration sometimes. එතන අනෝමා එතන උපාද ටිටි භංග ඒ භංගේ අවස්ථාවේ තව පොඩ්ඩක් අත්තරියොත් තව පොඩ්ඩක් අත්තරියම අර ගැටේ වගේ උඩ ගැටේ වගේ තියෙන එක අත්තරෙනවා. හරි. ඔතකොට එතන තියෙනවා observe කරන්න පුළුවන් like a momentary emptiness there, right? Momentary emptiness. අර ඇතුළට ගිහිල්ලා අර expectation එක තව පොඩ්ඩක් එතන slight expectation එක තව පොඩ්ඩක් එතන අත්තර ගත්තම එතනින් වැටෙනවා. එතන තව පොඩ්ඩක් ලිහිල් වෙන්න, සැහැල්ලු වෙන්න. හරි. experience තව එතන වැටෙන්න තියෙන්නේ experience එකටම දාන්න. මගේ experience එක නෙමෙයි, experience එක. Okay, Bhante. නාමස්කන්ධේ හට ගැනීම පැවතීම නැති ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකටම දාලා තව පොඩ්ඩක් ඒක අත්හරින්න. Okay, Bhante. හිතන්න නැතුව කරපුවාම there's no problem, Bhante. Yeah. Yes. So that is where you need to balance. Okay, Bhante. Thank you, Bhante. Thank you. Yeah. එතන විතර balance කරන්න. Okay, Bhante. Bhante, normally there's a distinct gap, isn't it? After the in breath, there is a distinct gap, and then the out breath starts. That's how I have experienced. Yes. There is a gap, right? There is a gap, but this gap
this gap have me centuries of centuries of controversy, this gap. But at that moment, එතන gap එක දැන් එතන gap එකක් කියලා අපි දානොට එන්නේ gap එකේ තව මොකක් හරි තියෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඒ මොනවත් නැති gap එකට වැටෙනවා නම් හරි. ඒ තියෙන gap යම් කිසි දෙයක් ඇතුලේ තියෙනවා ඒත් මෙතන නැතයි කියලා හිතලා ඒක gap එකට දානවා නම් එතන we will get stuck there. You get what I mean? හරි මොකද එතන mental that knot that you feel at that end at the finishing of the in breath and the starting of the out breath, at first it feels like a knot kind of that you go around or you go with, right? Then we're not taking the expectation එක උඩ අපි දන්නවා flow එක මොකක්ද කියලා. flow එක මොකක්ද කියලා. එතන තියෙන knot එකත් එතන අත්හැරගත්තා නම් එතනින් වැටෙනවා අර හරි gap එකට. But you have to make sure that you're falling into that right gap. So තව මනස සැහැල්ලු කරගන්න එක විතරයි. තව අර උපාදටි භංග අවස්ථාවක්ම පමණයි ඒකත්. අර සංඛාර gap එක නැමැති සංඛාරෙත් උපාදටි භංගයක් විතරයි එතන. එතන බන්ති ක්ෂණික මරණය එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා නම් අර ගැඹුරු gap එකට වැටෙන්න ඕනේ නේද? එතකොට තමයි ක්ෂණික මරණය Yes. එක්ස්පීරියන්ස් වෙන්නේ. Yes. Right. තව මොනවද අපිට තියෙන කටිගේ භාවනාව කොහොමද? How was your experience of meditation? Who would like to start? Lakshman, can we hear from you, Lakshman? Bhante, mama karagana gaya, Anapānā ටිකක් කරා. But I didn't see any lights or anything like that. I just carried on with the Bhāvanā. My mind was wandering once or twice and I sort of brought it back to the meditation. It's I think nothing special, Bhante. අර ආනාපාන සති භාවනාව කරාගෙන යනවද ලක්ෂ්මන්? හැමදාම කරන්න බැරි වුණා Bhante, because I've been very busy. Even last few days I've been out of London and Okay. unfortunately been very busy, unfortunately. Okay. I try whenever I get the opportunity. I try, Bhante. Hari Lakshman. Thank you for sharing. May anyone else? Any questions or? One thing, can I ask a question? Yes. Virita Dhatu Manasikara, and then from Dhatu Manasikara, you directed us to see the lights. And when the lights came in the form of waves, you said it is Sankhara? I don't, I want to know why did you mention it as Sankhara? It is the change of body vibration into a form of mental vibration, is that? Yeah. Well, change of body vibrations into Converting, or rather changing, converting? No, it doesn't convert. May body vibrations occur. Body vibrations are essentially mental vibrations. ඒ වුණාට මනසෙන් තමයි අපි අර body vibrations එක දකින්නේ. කාය ප්‍රසාදේ හරහා හටගන්න අර පොට්ටබ්බය හෝ කාය ප්‍රසාදය. මේ කාය ප්‍රසාදය එතන සංඛාරයක් වෙනවනේ. මොකද යම් කිසි ධර්මයක් හටගන්නවා නම්
එම ධර්මයේ නැති වෙනවා. Everything that arises ceases, and anything that arises is a sankhara. All sankhara, sabbe sankhara anicchati. All sankharas are impermanent in nature. Right? So any mental sankhara formation or a rupa sankhara arises and ceases. Hari. The maker දැනගැනීමට විතරක්, not only cornering it down to or reducing it to logic and learning, but knowing this through the meditation, through the bhavana, is what we try to do when we come from the long breath, the short breath, to the whole body of the breath. ඒ සංස්කාර ධර්මයක් තුළ තිබෙන ඒ උපාදය තිටිය භංගය. ආදය තිටිය භංගය. ඔතකොට ඒ සංස්කාරයේ කාය ප්‍රසාදයකට වඩා දැන් අපි කාය විඥානයේ පැත්තෙන් අපි බලනකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සංඛාරයේ මේ මනස මේ කාය විඥානයේ නැපති මේ නාමඛණ්ඩය, ඒ නාමඛණ්ඩයත් උපාදිටි භංග. ඔතකොට කලින් මේ උපාදිටි භංග යම් කිසි න්‍යායකට යනවනේ නේද? අවිද්‍යා පත්‍යය එන්නේ ඒ න්‍යාය තමයි පටිච්චසමුප්පාදය. හරි. ඔතකොට අවිජ්ජා පත්‍යය සංඛාර. සංඛාර පත්‍යය විඥාන. විඥානම් පත්‍යය දැන් ඕම යනවනේ අපි 12ක්. සංඛාර පත්‍යය විඥානං වෙන්නේ කොහමද කියලා හැවුවොත් ඕකේ නියාම පරමාර්ථ උත්තරේ තියෙන ප ဋ ාණේ. සංඛාරය සංඛාර පත්‍යය හෝ අවිජ්ජා පත්‍යය සංඛාර අතරේ සම්බන්ධතාවය වෙන්නේ කොහමද? අපිට සම්මුතිය වශයෙන් අපිට උත්තර ටිකක් දෙන්නත් පුළුවන්, පරමාර්ථ වශයෙන් අපිට උත්තර ටිකක් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒත් හරිම උත්තරෙ වෙන්නේ භාවනාවෙන් දකින පරමාර්ථය. එන්නේ ඒ උත්තරේ තියෙන්නේ හෝ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට ගන්න පුළුවන් හෝ අපිට දන්න ධර්මයේ හෝ භාවනා ක්‍රමයේ තමයි ප ဋ ාණ භාවනා මාර්ගය. ඒ කියන්නේ මේ න්‍යායන් වුණේ කොහමද? You get what I mean? ඒ කියන්නේ හේතුඵල තුලින් හරි පටිච්චසමුප්පාද තුලින් හරි දකින්න ඕන. නෑ, ඒ කියන්නේ හේතුඵලය මේ හේතුව මේකට ඵලයක් වෙන්න හේතුඵල න්‍යායයේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. හේතුව A, ඵලය B. Right? The causality, understanding the causality behind A and B. What is linking A to B? That causality is found within that අපේ ප්‍රත්‍ය ටික, ප ဋ ාණ ප්‍රත්‍ය ටික, සූවිසි ප්‍රත්‍ය. සූවිසි ප්‍රත්‍ය තමයි න්‍යායයට තියෙන්නේ. එතකොට අර ඒ සූවිසි ප්‍රත්‍යයේ තියෙන ඒ පරමාර්ථ ගතිය දකින්නට අපි අර පටිච්චසමුප්පාදයේ බලන හේතුඵලය, අතීත වර්තමාන අනාගත හේතුඵලය හොඳට බලාගෙනම යන්න ඕන. ඔතකොට ඔය ගමනේ යනකොට අපේ කණික සමාධියේ ගමනේ යනවාසේ කණික සමාධිය වර්ධනය වෙනවා. එන්නේ ඒ කොටස් වලට වෙන්න ඕන මනසේ අප්ග්‍රේඩින් කියලා කිව්වොත් සතියේ අප්ග්‍රේඩින් එක ඒ ධර්ම ටික දකින්නවාසේ ඒ අප්ග්‍රේඩින් එක සිද්ධ වෙනවා. බන්ති එතකොට මේ ලයිට් එනවා කියන්නේ ලයිට් සංඛාර. එතකොට ලයිට් එකු සංඛාර. අපි සංඛාරයක් නොවන එක දෙයයි තියෙන්නේ නිබ්බානය. අසංකත. සංකත සියලු සංඛාර. සංකත වූ සියල්ලම සංඛාර. හරි. ඔතකොට ඒ සංඛාර ටික මුල් අදීරේ
කාය සංස්කාරයන් වෙන් කරා ගන්නවා මනෝ සංස්කාරයන්ගෙන්. රූප සංස්කාරයන් වෙන් කරා ගන්නවා මනෝ සංස්කාරවල වලින්. හරි. එන්නේ ඒ රූප සංස්කාරයයි මනෝ සංස්කාරය අපි හොඳට දකිනවා උස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන ඉදිද්දී ඒ සතිය සහ උස්ම රැල්ල හරි සහ උස්ම රැල්ල මේ දෙකනේ දැන් ඉස්සරහම තියෙන්නේ. සතිය පීඨන උස්ම රැල්ල උඩ. හරි. යම් කිසි මට්ටමකට නාම රූප ભેද කරා කියලා කියමු. හරි. දැන් ඕක බලාගෙන ඉදිද්දී දිග උස්ම රැල්ල දකිනවා. ඊට පස්සේ කෙටි උස්ම රැල්ලක් දකිනවා. මේක තේරෙනවා මනස අත්තරින්න මනසේ තියෙන අර ඝනභාවය අත්තරින්න මේ කාය සංස්කාරයන්ද හෝ රූප සංස්කාරයෝද නාම සංස්කාරයෝද නිවෙනවා කියන එක. හෝ මේ රූප සංස්කාරය තුල යම් කිසි වේදනාවක් තිබ්බත් අර මනෝ සංස්කාරය නිවෙනවත් එක්කම රූප සංස්කාරයත් නිවෙනවා කියන එක පැහැදිලි වෙනවා හේතුඵල ධර්මයක් වශයෙන් මේ නාමස්කන්ධේ රූපස්කන්ධේ අතර සම්බන්ධතාවයක් නේද? හරි. මනස නිමිනට කය නිමෙනවා. කය නිමිනට මනස නිමෙනවා. දැන් ඕක බලාගෙන යද්දී ඊට පස්සේ උපාදිත භංග අවස්ථාව බලාගෙන ඉදිද්දී තේරෙනවා මේ මනස දැන් මේ උස්ම රැල්ල කියන පොට්ටබ්බ ධාතුව හෝ පොට්ටබ්බා රම්මණය හෝ පොට්ටබ්බා ආයතනය හෝ පොට්ටබ්බ ධාතුව නේද? පොට්ටබ්බ ආයතනය පොට්ටබ්බ ධාතුව මේ පොට්ටබ්බ ආයතනය හෝ පොට්ටබ්බේ ධාතුව අපිට තේරෙනවා දැන් මෙන්න මේකේ රූප ගතියක්වත් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ රූප ගතිය පේන්නේ හෝ මැනිෆෙස්ට් වෙන්නේ මනසින්ද. ඒ මනසින්ද තමයි මේක මැනිෆෙස්ට් වෙන්නේ හෝ මනසම තමයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියා බලාගෙන හිටියම උපාදිත භංග එතනින් අර නාමයේ උඩ තියෙන රූපයේ උඩ තියෙන ඩිපෙන්ඩන්ස් එක අඩු වෙලා අපි යනවා අර නාමයේ තියෙන අර එක්ස්පීරියන්ස් එක. රූපයේ උඩ තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එක එක්ස්පීරියන්ස් එක හරහා රූපය දැක්ක දැන්. උස්මරල්ල. දැන් රූපේ හරහා යන උස්මරල්ල දැන් එක්ස්පීරියන්ස් එක බලනවා. හරි. එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් පිටපස්සට ආවම තින්නේ පියෝර් නාමස්කන්ධය. එනේ ඒ අවස්ථාවේ රූපයක් නැහැ. සුදු රූප කාය විඤ්ඤාණ ඩිස්පියර්ස්. උතර උස්ම රැල්ල නැති වෙනවා. උස්ම රැල්ල නැති වෙනවා. right? උස්ම නැති වෙන්නේ උස්ම රැල්ල නැති වෙනවා. හරි. the sense of the මොකද කාය විඤ්ඤාණයනේ. එතන තියෙන්නේ කාය පොට්ටබ්බේ. ඔතකොට ඒ අවස්ථාවේ මනසම දැන් බලාගෙන ඉඳිද්දි මනසේ දැන් මේ අවස්ථාවේ ආලෝක හට ගන්නවා ඒ තැනම ඉන්න ඕන. ඔතකොට ඒ ආලෝකත් බන්ති එතකොට ඒන ආලෝකත් සංකාර. ඒත් මේ අවස්ථාවේ අපි මේ ආලෝකයෙන් ගන්න පුළුවන් හැමදේම ගන්නෙ නැතුව ශ්‍රියානි සංස්කාර ගණයන්ට ඉක්මනින්ම සංස්කාර ගණයන් වලට දැම්මොත් ආලෝකේ නැති වෙන්න පුළුවන් මොකද උපාදිත භංගයනේ. ආලෝකේ නැති වෙන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ඒ ආලෝකයෙන් කරගන්න අවශ්‍ය දේ කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් කලින්ම සංස්කාර කියන ගණයට දාලා අනිච්ච ගණයට දැම්මොත්. ඒ හින්දා ආලෝකයක් හටගත්තම ආලෝකයෙන් ගන්න තියෙන වැඩ ටිකත් අරගෙන තමයි ඒ ආලෝකයේ අනිච්ච ස්වභාවය දුක්ඛ ස්වභාවය අනාත්ම ස්වභාවයෙන් ආලෝකයක් විරාග කරන්නේ. ඒත් ආලෝක විරාග කිරීම ධම්මානුපස්සනාවේ අන්තිම කොටස් වල තමයි ඒ විදර්ශනාව හෝ විදර්ශනා වඩන්න තියෙන ධානය ටික සියල්ලම අපි නැති කරන්නේ ධම්මානුපස්සනාවේ අන්තිම කොටස් වල. ඉතින් ඒක දැම්මම කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ මොකද ඒ ආලෝකයේ උඩ තමයි අපි ආනාපාන සති භාවනාවේ ඒ අංග ටික බලලා ඒ රූප ධර්මයන් ભેද කළ ඝන සංඥා ඔක්කොම කඩන්නේ ආලෝකයේ උඩ.
It is the aloka is like a tether. It is a tether that connects you to that vipassana bhumi. හරි. ඔතකොට කෙලින්ම දැන් කීමු කාය ප්‍රසන්න හෝ ආනාපාන සතිය කරාගෙන යද්දී ආලෝකයක් ආවා කියලා කියන්නේ ඒ ආනාපාන සතියම තමයි ආලෝකය. හරි. ඒ ආනාපාන සති නිමිත්ත කියලා කියන්නේ. නිකන් නිමිත්තක් නෙමෙයි ආනාපාන සති නිමිත්ත. ඔතකොට මේ ආනාපාන සති නිමිත්තෙන් විතරයි අපිට ධානය ඇතුළට යන්නත් පුළුවන්. ධානය ප්‍රගුණ කරා ගන්නත් පුළුවන්. ඔතකොට ඒ නිමිත්තෙන්ම ධාතු මනසිකාරය අටවියාපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා ඒ ටිකත් කඩාගෙන ඒ පරමාර්ථ දකින්නකම් ආලෝකය අවශ්‍යයි. පැහැදිලිද? Thank you, Bhante. මට ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? හිරන්ති පොඩි වෙලාවක් දෙන්න දේවිකා කියන්න. Okay, sorry. Yeah. It's fine. Next you can do it. දේවිකා. No, Bhante, in regards to this ආලෝකය. ඒ කියන්නේ Bhante අර භාවනා කරගෙන යනකොට පේන මේ කලර් එකක්ද නිකන් අර මේකට I told you last time also that I saw this color කියන්නේ pale yellow color. ඒ වගේම දැන් මේ සැරේත් එහෙම වුණාම so I just ignored that. I said I don't want to get attached to it, obviously. ඒකන්ද මං ඒක මේ නැති කළා. I went back to my meditation. එහෙම ගොඩක් සැරයක් එහෙම පෙරුණා සයිනස. Then now you were explaining about ආලෝකය. I'm a little confused. මට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නද? ඒක අපි කතා කරපු මේ නිමිත්තම තමයි. හරි ඒතර ආනාපාන සතියේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ කියන්නේ when we are observing the whole body of the breath and then when the breath disappears and then we keep at that stage the alokas, the nimittas appear, right? And so that is what we were talking about, Devika. I think as we discussed earlier, it is in keeping with the practice that purifies the color of the nimitta. Right? The color of the nimitta. Hari? ඔතකොට අපි අර භාවනාවේ ඒ අවස්ථාවේ continue කරන එකම තමයි එතන කළ යුත්තේ. Yes, I try to ignore the color and I continue with my meditation. That's what I have been doing. So I just want to clarify that one. Yes. Yeah. Thank you. Hiranti? මට අහන්න ඕනේ හම්දුනේ මම දැන් කරනකොට මට හරියට හරි සිසිල් ඒ කියන්නේ හරිම calm and peaceful very I go with you ඒ rhythm එකටම යනවා but nothing happens if you see what I mean හරි පහසුවක් එනවා ලයිට් එකක් නම් එන්නේ හැබැයි how shall I say අර උපාද තිති භංග කියලා කියනකොට එතකොට ඒකත් එක්කත් ඒ කියන්නේ මට හුස්ම තේරෙනවා ඊට පස්සේ හුස්ම නැති වෙනවා එහෙම ඔක්කොම ඒ ස්ටෙප්ස් ඕකේ ගොඩක් වෙලාවට හාමුදුරන්ගේ මේවක අනුව මම යනවා but I'm just wondering why there is no impact කියලා මම ගෙදරදී කරනවා අර pushing ඒ ඔක්කොම ඒවත් කරනවා ගොඩක් වෙලාවට I can't understand මොකද මගේ progress එක not that I'm realizing or ඒ මොකද කියලා මේ හිරන්ති මේ එතන දැන් යම් කිසි විදියකට අපි progress එක උඩ අපි ගමන යනවා නම් එන්නේ එතන තියෙන්න පුළුවන් expectation ආපවර ආත්මගතිය හරි ඔතකොට එතන හිරන්ති අර අපි තේම්ස් පිරිස් විහාරේ කතා කරපු අර මොකද්ද මේ සිවිං ගැන අපි කතා කරේ මේ සිවිං නේද සිවිං yes about sieving the mind about filtering the mind අර තියෙන ඝන තණ්හාවන්
හෝ සියුම් තණ්හාවන් පුළුවන් තරම් අපි එන්න බලනවා වර්තමාන මොහොතට. එතන හිරන්ති when that අර පහසුවක් හටගන්නවා නේද? ඒ පහසුව ඇතුළට යන්න ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඒ පහසු යම් කිසි විදිහට comfort එකක් තියෙනවා නම් right, first of all acknowledge the comfort. Acknowledge the comfort and then acknowledge how you came to that comfort. Right? Acknowledging the comfort and then acknowledging how you came to that comfort. How you came to that comfort is in letting go of the gross. අර ඝන ගති ටික අඩු කරාම තමයි අර සිසිල් භාවය අර comfortable feeling එක හෝ අර sense එක ආවේ. Acknowledge that. එතකොට ඒ ක්‍රමේම යොදන්න මනසේ තියෙන ඝන thick ගතිය හඳුනා ගන්න. යම් කිසි විදියකට expectation එකක් තියෙනවා නම් එන්න ඒක අත්හරින්න ඒ ක්‍රමේම පාවිච්චි කරන්න. යම් කිසි විදියකට මනසේ තද ගතියක් තියෙනවා නම් ඒ තද ගතිය අත්හැරගන්න එන්න අර ක්‍රමේම පාවිච්චි කරන්න. Right? Acknowledge that and see what was the reason for this to come about. තද ගතිය. Right? When that tightness is there, that echoes with the පඨවි ගතිය නෝ. ඔතකොට මනසෙන් හටගන්න චිත්තජ රූපයන්ගේ බර ස්වභාවය හෝ පඨවි ස්වභාවය වැඩි. ඔතකොට පඨවි ස්වභාවයේ චිත්තජ රූපයන් මේ වෙලාවේ හටගන්නේ. ඒ චිත්තජ රූපයන් මනසෙන් හටගන්න චිත්තජ රූපයන් ඝන ගතිය හෝ පඨවි ගතිය වැඩි වුණාම අර නිමිති හෝ ඒ ආලෝකයන් හදන මට්ටමට අර චිත්තජ රූපයන් සැහැල්ලු නැහැ. හරි, ඔතකොට තියෙන එතන යම් කිසි විදියකට බරක් මනසේ යම් කිසි බරක්. දැන් මේ සම්මුති ලෝකේ බරක් ගැනම හිතන්න එපා. හරි, ඕකේ සියුම් අපි ගති අපේ ගති පැවතුම් හෝ යම් කිසි විදියට ගති අපේ මනස වැඩ කරන ගති උඩ ඔය තද ගතිය එන්න පුළුවන්. Yes, definitely. Yeah. එන ඒක හඳුනාගෙන ඒකත් අත්හරිනවා. First you acknowledge and then you look for the reason for that. ඒ තද ගතිය. Then for example, then භාවනා කරනවා we think we are in a very relaxed state. එකපාරටම යම් කිසි විදියකට අපි කියමු අපේ මනස යොමු කරන මේ forehead එකේ හෝ මූණට අපිට එකපාරටම experience වෙනවා මේ කයේ තද ගතියක් එතන තියෙනවා කියලා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ඒක සැහැල්ලු කරාම මනස තව සැහැල්ලු වෙනවා. ඒත් අපිට කලින් දැනුන්නේ ඒ තද ගතිය. දැන් බලන්න රූපේ උතකොට ඒ මට්ටමට we use that to let go deeper. මනස එතනින් තව සැහැල්ලු වුණා. ඒ සැහැල්ලු වීම උඩ උතකොට ඊට පස්සේ හට ගන්න චිත්තජ රූපෙන් ඊට වඩා පාසොයි. So really what we only have to focus on is letting go in that present moment. ඔව් ඒ කියන්නේ මම අල්ලගෙන ඇති නේද හාමුදුරනේ මොනවා ඒ කියන්නේ my lifestyle maybe sometimes I think it must be my way of thinking some things or the way I deal with it. I'm more අල්ලගෙන වෙන්නේ නැති කියලා. ඒකද එහෙමද? දැන් ඒකත් අල්ලගෙනනේ. දැන් ඒ ඇත්ත. මම එහෙම හිතන එකත් අල්ලගෙන. එහෙමද කියන්නේ? Exactly. So in the present ඒක නිකන් මගේ ගතියක් කියන ඒ සංඛාරයට ඒක හඳුනා ගන්න එක හොඳයි. ඒත් ඒ මට්ටමට දාන්නේ නැතුව අර වර්තමාන මොහොතේ සියුම් තණ්හාවන් යෙදෙන විදිය බලන්න පොඩ්ඩක්. Okay. Yeah. Tightening. දැන් සමහර කෙනෙක්ට බොහෝ වෙලාවට අපි ඔක්කොමලාට වෙන්න දෙයක් තමයි දැන් ගයිඩන්ස් එක උඩ දැන් භාවනා කරාගෙන අපි යනවා ඒ දැන් හරි ඊළඟ කර්මස්ථානයට
හරි. ඔතකොට මනසේ ඊගනස් එක නිකන් දැන් මේ හාමුදුරුවොත් ඉතින් කියන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එකකින් කියාගෙන යනවා. හරි. ඔතකොට කියාගෙන යනවා ඒ වුණාට අර මනසේ තියෙනවා අර බලාගෙන ඉන්නේ ඊළඟට දැන් මොකද්ද හාමුදුරු කියන්නේ කියලා. ඒ වගේ ඊගනස් එකක් තියෙනවා. එනර්ජි එකක්. අපිට සමහරට තේරෙන්නෙත් නැහැ මේක තියෙනවා කියලා. Right? We would classify ourselves good students or very eager students or something of that sort. ඒ වුණාට අර සියුම් බරගතිය උඩ අර පොඩි අර ෆියුචර් එකේ ඉන්නේ. ඒක හඳුන්වා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ යම්කිසි ට්‍රැන්ක්විලිටි එකකට එනවා. ඒකත් අත්හැල්ල එනවා ආපහු ඊට වඩා ප්‍රසන්ට් එකකට. You get what I mean? Yes, yeah. ඒක තමයි මමත් හිතුවේ මොකක් හරි. ඒ කියන්නේ I am මට හිතෙනවා සමහරක් කාට හැමදේම පර්ෆෙක්ට් වල කරන්නත් බෑනේ හාමුදුරනේ. නේද? ඒ වගේ එහෙම හිතක් මං හිතන්නේ මට තියෙන්නේ. හැමදේම පර්ෆෙක්ට් වල කරලා තමයි ඉඳ ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි. එහෙම මොන හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියලා හිතෙනවා. නැත්නම් I feel that I am doing exactly and I want to progress and all that. And are they good or bad කියන එකත් දැනගන්න ඕන. ඒකනේ අපේ පාත් එකේ ඒ පැත්තෙන් the path is a bit easier because we don't have to judge whether it's good or bad. It is simply a සංඛාර. Okay. හොඳ වුණත් නරක වුණත් එතන සංස්කාරයක් විතරයි. Okay, okay. දැන් කීමු හිරන්ති දැන් ඕමම අපි බලලා දැන් මේ අත්හරින්න යන දේ ආපහු වෙන විදිහකට අල්ලගත්තම Oh, ඒක තමයි not knowing really because this is good, this is bad කියලා දන්නවද? bad එක කරනවා නම් නේද? තේරුණානේ හාමුදුරන්ට කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර විට දැන් ගෙදර වෝඩ්‍රෝබ් එකකින් එළියට යම් කිසි දෙයක් විසික් කරනවා ගාරාජ් එකේ තියෙන පෙට්ටියට දාන්නේ. ඒ කියන්නේ විසික් කරන්නේ නැහැ ගාරාජ් එකේ තියෙන පෙට්ටියට දාන්නේ. Yeah. තාම ගෙදර ඇතුලේ. Right. Oh, හැබැයි ගෙදර ඇතුලේ. ඒතර හිතට තියෙනවා දැන් අර ඇල්මාරා එක ඇල්ල බැලුවම කබඩ් එක ඒකේ නෑ. So you feel a bit better. ඒතර ගරාජ් එක පුරවලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඕවගේ ගති දැන් අත්හරිනොට අත්හරිනව නම් ගරාජ් එකේ පෙට්ටියට දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඔව් එළියටම දාන්න බෑ වීසි කරන්න බෑ. ඒකනේ. ඉතින් දැන් මෙතන දැන් අපි බලන මේ සංස්කාරයන් දැන් මේක ගොරෝසු ඝන දෙයක් කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒක අත්හැරලා හෝ අත්හරින්නට කලින් මේක මගේ හැසිරීමේ ස්වභාවයක් කියන තව වෙන සංඛාරයක් ඇති කරගත්තම එක පැත්තෙන් අත්හරින්න අනිත් පැත්තෙන් අල්ල ගන්නවා. සංස්කාරයක අනාත්ම භාවය කියලා කියන්නේ හේතුඵල ධර්මයන් උඩ පවතින දෙයක් කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවට එක හැති වුණොත් විතර ඒක හේතුවක් වෙන්නේ. නැති දෙයක් හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. Okay. ඔතකොට ඒක උඩ සංඛාරයක් හදන්නේ නැතුව එතනින්ම හටගත්තා හඳුනාගත්තා you acknowledge its existence you find its reason for the being there let go. රන්නේ කොයිටද? present moment එකට. Okay. present moment එකට. තා පොඩ්ඩක් ඉතින් කරලා බලන්නකෝ. Okay, තේරුණා. Okay. හරි. තව අපිට තියෙනවද මොනවාරි ප්‍රශ්න නැත්නම් කර්මස්ථාන? හරි. එහෙනම් අද දවසට අපි භාවනා පන්ති මෙතනින් නවත්තමු. Right? So let us try to, of course, continue our practice as we usually do. And I will see you all next Sunday. Bhante, can I ask one little question? Yes, sure. What are we going to do with those bugs now? That question nobody answered. What do you think we should do with the bugs? I myself think should not invite them. That's all. Well, I think, whilst in the process of cleaning, it is important to keep the mind on the fact that we are cleaning, disinfecting,
rather than on the if you're steaming your clothes, the steaming must be done to ensure that it is clean, right? And it will not cause distress to someone who would wear it, right? If the bed is being cleaned in the same manner, where the mind is focused upon the cleaning, because really මතකනේ අර නිගන්ඨයන් අර බිම පොළොව පීදන යන්නේ නිගන්ඨයෝ. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ට මේක ඇවිල්ලා කියනවනේ ඔබ වහන්සේලාගේ කරුණාව මොකක්ද අර නිගන්ඨයෝගේ කරුණාව බලන්න කියලා. හරි නිගන්ඨයෝගේ කරුණාව බලන්න කියලා. හරි. ඔතකොට ඊට පස්සේ කියනවා නේද ඇහැට වැදිලා මැරෙන බැක්ටීරියාස් ගැන ඊට පස්සේ කතා කරනවනේ මතකද? right? ඔතකොට නිගන්ඨයෝට ඒම මෙව් කරා නම් ඇස් පිල්ලම් ගන්නත් බෑ කියලා. හරි. ඔතකොට දැන් එතන there are enormous amounts of bacteria and all of these things, even creatures, even by walking we kill and destroy maybe, right? However, unknowingly and without that sense of attention to kill, but මරණවා කියලා පය තිබ්බොත් ඉවරයි. මරණවා කියලා පය තිබ්බොත් ඉවරයි. එතකොට අපේ යෝනිසමනසිකාරය එතන තිබෙන්න ඕන that we are maintaining a clean, hygienic house, a household. Yes, I sent you a message, Bhante, in that regard. Okay. Oh, Mama. ඔතකොට එතන චේතනාව වෙන්න ඕන that යෝනිසමනසිකාර of cleaning නේද? Cleaning, exactly. Not killing. Not killing, but having the place very clean so that they don't get it. Yeah, but of course now if you get it, and if you find like a huge bundle under a specific corner of your couch because they spread so much, isn't it? They spread so fast. Then what do you do? ඒ වුණත් ඉතින් ඕක weekly හොඳට clean කරනවා නම් එන්නේ නැහැ නේ මොකෙක්වත්. You call the renter කියලා. Then what do you do? නියුන් අරගෙන ගිහලා එළියට විස කරනවා. ආයෙත් එනවා. Yeah. ආයෙත් එන්නේ නැති වෙන්නේ, so you must make sure nothing gets in, because if you continuously clean, Yeah, like I would say there are different levels to which how people's minds work. But what is most important is chetana. Yes, correct. Chetana, to kill, to cause harm, to disrupt, and all of that. The mind should be furthest, whatever which is done, the mind should be furthest away from causing distress to life, from killing. So the fixated upon cleaning and maintaining a hygienic house. Yonisamansikara. So by the humanitarian killing, it's safe, that means? No, it is not safe. It is not safe at all. But the thing, it's not safe at all. It's like for example, if bacteria is in your stomach, every time that you would sort of drink medicines, right, to treat worms or whatnot, right, you're killing. But the thing is, how are you supposed to live? බේත් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. There are practitioners, there are monks that I have known who have not taken medicines and who have died in the process. Right? There was a monk in Sri Lanka. He was living in the jungle. He hurt himself, but he was meditating. He didn't want to come out. ඉතින් එතනම රෙද්දක් බැඳගෙන ඒමම භාවනා කරගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ කැලෙන් එළියට එනකොට මේ පණුව ගහලා. The wound. Right. So he, the doctor immediately, knew what to do, when there is a sort of infestation of that sort, but he did not want to take the medicines and cause harm. Right. I think it is not to say that that is right for everyone. Right? That is not to say that that is right for everyone. Everyone operates at different energies and different levels. But owing to where you are, whatever it is that is done in your own level, taking the responsibility of ensuring your own sumansikara, right?
is important in your own way. You know, in your own way. I think that is in a way a safer way to allow the Dhamma to guide us. You know, to allow the Dhamma to guide us. So we'll leave it there. Okay, everyone. Yeah, thank you, Bhante. Take care, everyone. I will see you. Thank you, Bhante. Thank you, Thank you. Bhante. Thank you.